isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Na ukethia musiaisia wa tindata ni selelika mwendo wa samunza sia muthenya masama Afrika ya umiloni wa sua nienda ukethia na yutho cha nthini wa Vilingi Wa Mauvoo manyithie Mauvoo alatu akumbani sia muthenyani wa umuthi twi matuko miongweli na ana mwaini wa keli mwakani wa ngilili na miongweli na itatu. Neto Faith MAKENZI wa mutunga twa chene nthini wa Facebook ni Mutongo TV. Enendi masoko wa kithioko na ula we sub county Amasinga county ya Masako ni malalamikio Bungulu wa muwa soko nusu kwa kila maweta kana siko sia ungiki sioni kiu nisiende na kuikinya muno ekaliane maweta kana usesei kisioni ki ta mulelu maikulia serikali yethwe yingono na kumasubia ekali obamwe na malio ni mukulia gavana wa county ya Masako Vinyandeti alikile na kuikidia kana mugo ne wasiokethia kisioni keuna ndi ngwithwa ngunengerelia ngewaisu tuende yete. Serikali cia county ni cia kulwa kwithiwa na mituki na kuvatha isio kana miunda ila ibaniwe kutwaiwa maundu ma maendeleo na mibea ila itonya umatethesia kwa ilia mautandithia evinda serikali ikumamba undu wa kukilia na kwa ilia maundu ma utandithia. Minister wa Trade Moses Kuria na waweta kana serikali ni mandhite kimanza cha shilingi bilioni 450 kwa ile utandithia ayongela kana serikali ni kuendea kumanda ilobia kuma kwa mebea kibathukani. And my appeal is, can we also be able to consolidate that other program we are doing into this program, so that we carry out all this from one coherent major program. What has been messing up most of our development programs is multiplicity of initiatives. If we can be able to say every other initiative we are doing, and this is the same message I'm passing to all our development partners. Instead of you going out there and starting another new initiative, let us all pool our resources. Let us create one kitty, whether it's from the livestock value chain, whether it is from Pairadram value chain. Let's just have one program, because this program is not a generic program. It will have different flavors for different counties. So if we want to make life easier for our partners, let us also agree to pull in the same direction. Once we set up your industrial park and your aggregation park, then you need to attract your SMEs into that park. So Governor Wavinya, where will they get the money? They need money, yeah? So as I always say, it is enough for your entrepreneurs just to have that entrepreneurial spirit. Be hardworking and also have the money. And as I promised when you were in Naivasha, take those products all the way to the export market, where we are going to have government of Kenya run warehouses, so that somebody from a place called Masi in Machakos County can export mangoes to Dubai without having to need a passport. So how do you bridge? What is the passport of that guy from Masi? That's why DHL is here to organize logistics. Minister Mubeani wa Athukumi Mwandu Florence Bore ni waweta mibango mielu ni yikitwe ni serikali no kana kukitana na siko sia unyamasio wa Kenya alama thukuma nthi sia warabuni na nthi ingi kivathukanio sianza. Mwandu Bore ni waweta serikali ni bangite kutwaisia ndambuka kauta ndini kana nthi ilasi na mathina no kana kumantha usungio wa kutua wa mathina ma mikalile ibaluani nthi sianza anena ndeto ikabindani kala wabika mbewanzama ya mbunge ya Athukumi.
Tuyendeya ni kana nthini wa kithito cha kwitana kana ka kabisi kuma kwa nzovi ila nthuku na sisokone yu muka wa munini wa Musumbi Pastor Dorcas Gachagua ni wakulia kwithiwe na kusigwa kwa nzovi ila si masokoni na itonya kumisya mwenenthi anena ibinda ya chathi cha kumumasya Nancy Muthoni ala kana chathi kila chatwaiwa kuya gatanga ila ye Murang'a. Dorcas ni waweta kana nzovi imwe si matukani ni nthuku na ni musio kwa enenthi ni wongela kana alame useubia nzovi isu nimelete kuosewa matambia ni kana kusobia mathayu ma Kenya. The boy child is the carrier of the seed. He is the one who is carrying the seed for the future of this nation. He is the one who is carrying the seed of even Murang'a and Mount Kenya, across Rift Valley and everywhere. And when they are staggering under the influence of alcohol, drug addiction, and all that, as a mother, I'm saying, enough is. We are not going to watch and see people destroy our children and destroy the seed carrier. So we want our country to become great, and by saving the boy child, us as a church, and I can tell you, as a clergy here, that is something we are going to take very seriously. So whoever is thinking that you are going to destroy our boy child, time is up. Ngwatanio ya amanyiwa ma imanisio cia yulu na kiubundi kuma kauntini ya Makueni University Students Association Musa ni ye kaila mbunge itethesie kwitana kisomo cha yulu kila meweta kiendeye kuomboka kila muthenya mainene nza wa miako ya mbunge ya Senate ni mawita serikali ya oyu yende kubibinyia amanyiwa kuma misini ila itena ukwati maikulia ndebi ila siende kuongelwa afisi yungamwe na mitalatala elu ya kwa ili ya kisomo ibikia na kusegwa kuisela mbunge Seli Benjamin Mwaka na watumba ni siaingewa. Iwa himandisio cia yulu yani universities domaine kumika ila serikali yithiwe na uima unanyani uwende mutia kukonya kuongela kwa ndifisia fees ndino universities kivothukanyo nguthu ya atongoi mangwatanio ya amathiwa kuma kaundi ya Makueni ala masome mandisio cia yulu na kiuvundi ndino wa kaundi yesu na ikono cionthe cia nthi Musa ni mawetakana yumaundu meika kwita na kisomo kwema vyu. Uone president wa Musa Peter Mwangangi Mani. Fees week increase wa kuma 16,000 wambata mpaka 52. They are making the government look like they are favoring the dynasties they were fighting. And ni ukanyo kwa serikali yetu ya Kenya ile tongo ni Aslas na ithieta Aslas ni newe that we can company ithieta Aslas tuna shares tu kwenda ithieta shareholders tisiwe na tuitikilika ala tumete family cia konthibyo titikilike tisome na tisoma na fees usu unaiwa 16,000 lakini elbu na izongelwa wisa kwethia nitakwata mpesa mbingi cia kwi support ciana mbingi waisia itia school nondo wao kwa fees na makwata fees maikosa rent maikosa sindu cio tha wisa kwethia office wibone mwebe but maisomecha metia school nondo wao kwa sindu cio ya withia mundu wibete fees na watia school ni wasia ula weki wa vina ni mwandiki munene wa ngwatanio Mason Munyaulo kuweta ta Musa na ngwatanio ingi cia mathui manisioni cia giulu nimeukwatana kutetheanisia na mbunge nene ondumwe na Senate kuseuvya miao ya kulunga ndivisia fees na kisomo ki cha universities. Education is the only equalizer. If we're going to make this education unaffordable, then this translates that in future the education will be for the few. So as we continue, we're trying to lobby and talk to our MPs, senators, so that they may draft a bill favorable to our students and to be able to afford university education. Because we as leaders, student leaders, it is very difficult for us to counter the administration to reduce the fees. So the only way it is to pass through the parliament, through the Senate, so that these policies are meant and they favor in a way that we're going to reduce the school fees.
Atongo yamane na ndeto yeti na wa kukwatwa weni ni senator wa kaunti ya Makueni Daniel Kitongoa manzo miakoni ya Senate. Pela makwata mwana wa kwati ya sikalo siya mbunge imwe kwa imwe na kuvundi wa Mount Kouta yulua uthukumi. Feel like nito akwata sa cha mwana wa kwatia. Tuitongo siya na youth mama Makueni and generally the whole country. Na tuena otanu nundu twa manambe composition ya Senate twa mana what is meant by parliament. Twa mana parliament ni Senate pamoja na National Assembly na isu ni system ile tutongwese Kenya na itumeka tu administratively pa nditu ya Kenya but menda all the members of parliament. Nuyovo ni makulia serikali ikatata kuanzia kisomo cha imanzisia yulu na ilasi ya kivundi na indi. Mongela kuwetakana amaniwa kuma kaunti ya Makueni alami imanisioni ni maile kukwata na wamweno kana kwa kaunti ya Makueni ki maendeo, ki ukwati na ki uteti. Idi alatu universities, please government, enamu tusisye, weza kwezi ya neta kwata ila support. Na ito weza ya neta sense, ya kula tumete, notu waki university to change background, to sense background sito. Tunotuthi mono kwa atongo yonde, na siya nasi yonde, ila susomea different universities, siumete Makueni. Na ila ingi si university ingi siumete county ingi. Siyo keva mwe ikuatane, nondo nituisi uumwe utongo ya se change. Kuma vamia koni ya mbunge ya Senate musini wa Ilovi ndilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin na mwaka. Musesi atu ambako saudhiumu wa ndatikanini dhini wa Vilingi Wa Mauvoo kathibasa itusioketheti. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile viasala situ. Uteti ni kuibwabwania kana ni undumwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni no sindi wo neshua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala tie kanieti kwata niena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents' tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya nasio no siesi nake ukomele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonia wenda urunguni ya kula nituike gavana wa Kenya. Maobendoku alame kuo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu mwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa ambe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mukamba ni wese uima ni udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwisila noti muonza imwe ile 333 kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udhochengi musiaisia tuendania imwe Minister mubeani wa athukumi mwandu Florence Bore ni waweta mibango myailu ni nyekitwe ni serikali no kana kukutana na siko cia unyamasio wa Kenya alama thukuma thi sianza na thi ingi kibabukanio. Mwandu Bore ni waweta serikali ni bangite kutwaisia ndambuka kauta thi ilasi na mathina no kana kumamba usungio wa kutua wa mathina ma mikalile ibaluani thi isu sianza ane na ndeto ikabinda kala wabikambe wanzama ya mbunge ya uthukumi. Most of these agencies are misbehaving, and in return they will always want some commission from these workers. As the Ministry of Labour, can we have a Ministry of Labour agency that can recruit these workers, which can be trusted? Another thing is the one you mentioned of not having papers. I saw the other day the president say if you've been connected with power, which is illegal, there is no need of Kenya Power coming to disconnect that power. Instead, they help you process that power legally. Now, can the Ministry of Labour, when you've identified that these people went there, for real, that was a way of them accessing a way of reaching to that country to work. Instead of them being deported, can you take responsibility? You say, yes, John is in Saudi Arabia illegally. He comes from Kenya. We've spoken with him, and he has confirmed that he doesn't want to come back to Kenya but work there. Is there a way you can help those people with no papers? Hata yule tajiri wako wazuri na wako wabaya na wako matajiri Arabuni na wako maskini. Amepata tu nafasi ya kuchukua mfanyikazi, hana hata mahali pa kumlaza, analala jikoni. Na hizi kesi ziko huko. Lakini leba polepole Mheshimiwa Waziri umeingia ni mgeni bado miezi 6, na imani utajua mengi. Uwe na watu wa taratibu watakao kupa ukweli ulioko kule. Watu wanateseka wengine kiwango cha kwamba mtu anaomba hata afadhali ya kufie huko kuliko yale mateso anapata huko. We are going to put on stringent measures when it comes to recruitment. We are even going to increase the fee so that not anybody else can just register. We have someone who has been vetted and vetted well. We are even going to improve on the cadre of the members of that vetting committee. I mean, there's nothing that disqualifies you from running a business or running an agency. But what we want is that we have agencies that do the right thing to be able to have workers outside there. So really, that one we are going to look at it. We are not looking at the individual who is doing it. We are looking at the agency that is able to do the right work.
what is good about this space and this regime is that we have the political goodwill from the president. So work is going to be done in a different way for us to achieve good results and better results for our Kenyans.